હવે ગાંડે વર્સિસ મુરેના કેસ પ્રમાણેનું આ એક્ઝામ્પલ છે તમારી સામે. જુઓ, પટેલ, જોશી એન્ડ દેસાઈ આર ધ પાર્ટનર શેરિંગ પ્રોફિટ એન્ડ લોસીસ ઇન ધ રેશિયો ઓફ 4/8, 3/8 ને 1/8. મતલબ 4:3:1 એમ કહી શકીએ આપણે. નીચે ડિનોમિનેટરમાં 8 ઇક્વલ જ છે એટલે 8 કાઢી નાખો, 4:3:1. Respectively, the following is their balance sheet as on 31st March 2016. And profit and loss account, that means loss is given here on the asset side, that means loss, cash and bank and other assets. Okay, total એક વખત ચેક કરી લઈશું આપણે. 0, 8, 9, 5, 13, 7, 20, 8, 6, 5, 11, 12. ઓકે, ચાલો. નંબર 0, 7, okay, done. They decided to dissolve the firm. The asset realized 45,300 rupees. The expenses of realization amounted to 300 rupees. Desai become bankrupt. Bankrupt nu matlab insolvent જ થાય છે. And he could not bring anything from his personal property in respect of his debt due to firm, and prepare the necessary accounts of the firm according to the Garner versus Murray decision. So this is the information. Garner versus Murray decision. આવું કીધું અને તો જ તમારે Garner versus Murray પ્રમાણે એક્ઝામ્પલ ગણવાનું. What would be the difference if decision in Garner versus Murray is not applied? જો Garner versus Murray ના હોય તો શું ફરક પડે? Versus Murray example ગણી લઈએ. Okay, so everybody ready for calculation of example? Yes, sir. Okay, very Yes, nice. sir. So I have already sir. prepared the Yes, account. sir. મેં accounts તૈયાર કરીને જ રાખ્યા છે. તો ફટાફટ as usual you know that સૌથી પહેલું કામ આપણે બેલેન્સ શીટ ખાલી કરવાનું હોય છે. તો પટેલ, જોશી and દેસાઈ ત્રણ પાર્ટનર. So credit side first we put the balance by balance brought down. So what is opening balance of capital account? પટેલ નું capital account કેટલું balance બતાવે છે આપણને? 45,000. ઓકે, જોશીભાઈ નું કેટલું બતાવે છે? 31,500. 4,500. 4,500. Okay, then on the asset side of balance sheet there is a profit and loss account. So debit balance of profit and loss should be distributed among the partners. As it is debit, so it is on debit side to profit and loss account. Profit and loss account. Okay, so let's distribute it. How to distribute? You know that 48,000 divided by 8 multiply 4, 3 and 1. Okay, so 48,000 divided by 8, that means 48 6 are 6,000. 6,000 into 4, 24,000. The first answer is Yes, sir. 24,000. Okay, then 6 3s are 18,000, and then 6 3 18 1 8 18,000, and the last one is 6 1s are 6,000. Is it? આ રીતે જ આવે ને? Yes, sir. Okay, now the next thing is this cash and bank account. So on the debit side of cash and bank account, we already prepared the account right here to balance brought down. To balance brought down. Okay, what is the amount? This is 15,000. 15,000. तो 15,000 रुपए यहाँ डाल दिए. अब क्या करेंगे? आगे बढ़े. अब हमारे पास एसेट है 57,000 की. तो एसेट्स अकाउंट विल क्लोज एंड ट्रांसफर ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे, क्या लिखेंगे? टू एसेट्स अकाउंट. एसेट्स अकाउंट.
चलिए कितना है 57,000 57,000। सो एसेट साइड इज क्लियर। एसेट साइड के सारे बैलेंसेस अपनी अपनी जगह पे रख दिए, कैपिटल अकाउंट अपनी जगह पे रख दिए, क्रेडिटर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड। So accident compensation fund is to be distributed among the partners in their profit sharing ratio, and creditors will shown on the credit side of realization account. So realization account credit side here by creditors account. Creditors account. What is the amount of creditors account? It is 27,000, 27,000. और वर्कमैन कंपनसेशन फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे क्रेडिट साइड बाय एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड। एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड कितना अमाउंट है टोटल 12,000 डिस्ट्रीब्यूट करो, दो 12,000 ने डिस्ट्रीब्यूट करो भी फटाफट इन 4:3:1 1 फास्ट। 6,000. 6,000 first, 6,000 then second, पैंतालीस सौ, 4,500 Yes, sir. Yes, sir. एंड लास्ट में 1,500। 1500। ठीक है चलिए हो गया। अब क्या रह गया बैलेंस शीट में देखिए तो जरा, खाली हो गया। ओके कैपिटल पुट दैट देयर एप्रोप्रिएट प्लेस, क्रेडिटर्स कंप्लीट, एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड भी खत्म, प्रॉफिट एंड लॉस भी हो गया, कैश एंड बैंक भी हो गया, अदर भी हो गया। मींस योर बैलेंस शीट एम्प्टी, आपका बैलेंस शीट खाली हो गया। अब नाउ गो फॉर द additional information. They decided to dissolve the firm. The asset realized 45,300. Asset ka realization 45,300. That is shown on the credit side of realization account by cash and bank account. Okay. और ब्रैकेट में हम लिख लेंगे assets और हाँ amount will shown on the outer side, that is 45,300, and another entry of it on the debit side of cash account to realization account, and that amount is 45,300. क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, because it's not a new thing, you have already learned. The expenses of realization amounted to 300, and no any information is given about the payment of the creditors. So what we should assume, it is assumed that payment on to the creditors is full amount. So here to cash and bank account, and here we write realization expenses or dissolution expenses, what the word they have used. Realization amounted to, realization expenses of realization expenses, the amount is how much? I think 300 only, 300 रुपए का खर्चा हो गया। और क्रेडिटर्स के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, तो पूरा जिसका जो पेमेंट है 27,000 वो पूरा ही कर देंगे। और पैसे की कोई कमी नहीं है हमारे पास, पैसे बहुत पड़े हैं। कितना ये 27,300 रुपये का पेमेंट करना है, 27,300 रुपये। ओके, और कैश में देख लेते हैं, हमारे पास हैं बहुत सारे पैसे पड़े हैं, 27,000 हो जाएंगे। So here we paid it credit side by realization account। कितना अमाउंट आएगा 27,300। ओके तो ये पेमेंट हो गया आपका,
करेक्ट है। चलिए यहां तक जो प्रोसीजर है वो सेम एज जो हम एग्जाम्पल पहले કાઉન્ટ કરते थे वैसे ही ઓકે નથિંગ ઇઝ ન્યુ આટલે સુધી આપણે જે એક્ઝામ્પલ ગણવાનો છે એ આગળના જે દાખલાઓ જે એક્ઝામ્પલ તમે ગણ્યા છે એ પ્રમાણે જ છે આમાં કઈ નવું લાગ્યું તમને ના સર એનું એ જ છે ને ભાઈ બધું એ હવે હવે નવું શરૂ થાય છે અહીંથી ગાર્ડનર વર્सेस મુરે શરૂ થાય છે જ્યારે એક પાર્ટનર ઇન્સોલ્વન્ટ બને છે કોણ ઇન્સોલ્વન્ટ બને છે બેંકરપ્ટ કોણ બને છે અહીંયા દેસાઈ ભાઈ દેસાઈ બેંકરપ્ટ થઈ ગયા છે could not bring anything કશું લાવી શકતો નથી રાઈટ ઓકે ચાલો તો અને બીજું કઈ બાકી પણ નથી અહીંયા બધું પેમેન્ટ થઈ ગયું તો સૌથી પહેલું કામ આપણે કરીશું કે રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટ ક્લોઝ કરીશું રાઈટ તો રિયલાઇઝેશનમાં શું આવે છે લોસ આવે છે ચલો લેટ્સ મેક ધ ટોટલ ઓફ ઇટ રિયલાઇઝેશનનું ટોટલ કરીએ તો કેટલું થાય છે અહીંયા 84,300 થાય છે એ 84,300 ને આ બાજુ પણ મૂકીએ આપણે અને ડિફરન્સ કાઢો તો કેટલો લોસ આવે આમાંથી આ અને આ માઇનસ કરો sorry I think my mistake this amount minus this amount minus this amount 12,000. 12,000 is the loss. Yes, 12,000 is the realization loss. And this realization loss will distributed among the all partners in their profit sharing ratio. So here we write to capital account. It's a loss. In bracket we can write loss. Sorry. Loss. Yes, loss. And three partners are there. First is Patel, second is Joshi, and third is Desai. चलिए कितना अमाउंट आएगा फर्स्ट में 6,000 आएगा सेकेंड में 4,500 और थर्ड में 1,500 done. Okay, and it will shown on the debit side of partners capital account. यहाँ लिख देंगे to realization account. Okay, और यहाँ पर भी हम यही अमाउंट 6,000, 4,500, 4,500 और 1,500. ठीक है चलो यहाँ तक भी कुछ नया नहीं है. Okay, nothing is new up to this level. Now according to the Gardner versus Murray, if realization loss is there, then solvent partners will bring their loss of realization in cash. Solvent partner अपना realization loss cash में लाएंगे. ठीक है तो कैश में लाएंगे तो क्या करेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. So credit side of partners capital account we write here by cash account. Who is solvent here out of this three? इन तीनों में से सॉल्वेंट कौन है पटेल एंड जोशी. पटेल एंड जोशी. तो पटेल अपना लॉस 6,000 और जोशी अपना लॉस 4,000 कैश में लाएंगे. ठीक है और वो बंदा तो पार्टी उठ गई है कुछ नहीं ला सकता. चलिए देसाई कुछ ला सके ऐसी पोजीशन में नहीं है पहले से बोला है. अब इसको हम कैश अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू Patel's capital account. Patel's capital account. अमाउंट आएगा हमारा 6,000 और टू जोशी's capital account. जोशी's capital account 4,500 4,500. ठीक है so solvent partner have bring their loss of realization in cash. Then after what happened then after we will close the Desai's capital account. Desai capital account ने close करीशु and this capital account is called fixed method or fluctuate method. आ capital account कई method केवाय fixed केवाय fluctuate केवाय.
Just tell me. I will waiting for your answer. Anybody knows this is fixed capital account or fluctuate capital account? Actual. अस्थिर It is fixed fluctuate capital. અસ્થિર મૂડી ખાતા પદ્ધતિ કહેવાય. કરંટ ખાતા છે નહીં અંદર, કરંટ હોય તો સ્થિર કહેવાય. ક્લિયર? આ સ્થિર છે. ઓકે, હવે આ દેસાઈભાઈનું ડેબિટ સાઈડનું જે ટોટલ છે એ થાય છે 7500 અને ક્રેડિટ સાઈડનું જે ટોટલ છે એ 6000 થાય છે. ક્લિયર? તો 7500 ને એની જ લાઈનમાં આપણે લખી દઈએ અહીંયા. સોરી, 7500 અહીંયા લખીએ. ઓકે, તો અહીંયા ડિફરન્સ આવશે 1500. કરેક્ટ? 1500 ખૂટે જ ક્રેડિટ સાઈડ. This 1500 is called capital Yes, sir. deficiency. A 1500 ને capital deficiency કહેવાય. And capital deficiency should be distributed among the partners in their capital ratio. Kaya ratio? Not in profit sharing ratio. Indian Partnership Act said that it is in profit sharing ratio. But Garner versus Murray said that it is in capital ratio. Capital on the date of dissolution. After giving the effect of distribution of realization gain or realization, sorry, not realization, after giving the effect of accumulated profit or loss. Okay, so let's see here. We will find out the capital deficiency here. तो यहाँ लखिए Desai's capital deficiency. Desai's capital deficiency, capital debt is 1500. Correct? 1500 रुपए कैपिटल डेफिशिएंसी. कैसे आया मैंने समझा दिया ऊपर आपको. नाउ कैपिटल ऑन द डेट ऑफ डिसॉल्यूशन, capital on the date of dissolution of Patel and Joshi. Patel, because Patel and Joshi are solvent, so Patel and Joshi bear the loss. So Patel and Joshi, two partner, and their capital on the date of dissolution is 45,000 and 31,500. 45,000 and 31,500. Correct? And apart from this, there is workman compensation. This is given in the balance sheet. So it is distributed as we already distributed. So add this to amount. Workman compensation. Workman compensation fund. Okay. It is added. It is added. Sorry. It is added. Add लिख देते हैं. चलो add. Workman compensation fund. Workman compensation fund. And less profit and loss account. And profit and loss account. Profit and loss account. The profit and loss account, as we mentioned here, ये देख लो आप इधर. This one is 24,000 and 18,000. So 24,000 and 18,000. 24,000 और 18,000. चलिए अब बताइए तो प्लस और माइनस करो. This and plus this or minus this. 27,000. और उसी तरह से इधर भी लगाएंगे यही नियम. तो 18,000. ओके, नाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट? इसका रेशियो निकालो तो 27,000 और 18,000 का रेशियो क्या बनता है? डिवाइडेड बाय 9. 9 3s are and 9 2s are. So 3:2. Am I correct? What is the Yes, sir. ratio? 3:2. 3:2. This is the ratio. Okay, પ્રમાણ કાઢતા તો આવડે ને બધાને? 3:2. આ રેશિયો થશે તમારો. આ એનું થોડું પ્રમાણે લઈ લે છે. Just a minute. 3:2. This is the ratio. 0 ઇગ્નોર કરજો. 0 નથી અહીંયા. 3:2 છે. Okay.
General law? No. Numbers? No. 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 So it is 3:2 in short. 3:2 ના પ્રમાણમાં. તો 3:2 ના પ્રમાણમાં 1500 ને વેચો તો 1500 ને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો 1500. 900. તો પટેલના ભાગે આવે 900 અને આના ભાગે આવે 600. કરેક્ટ છે? ઓકે, આ જે વર્કિંગ નોટ છે સમજાઈ ગયું બધાને? Yes, sir. Okay, very nice. So let's do this. Here we write two figures, 900 and 600. 600. And what we write here by Patel's capital account. Patel's capital account and by Joshi's capital. Joshi's capital account. Joshi's capital account. And that amount is 600. And apart from this, it will shown on the debit side of the partner's capital account to Desai's capital account. Desai's capital account. Patel ભાઈમાં આવશે 900 and Joshi ભાઈમાં આવશે 600. Correct? Sorry. 900 and 600. Okay. So here your Garner versus Murray case is almost complete. Garner versus Murray case નું જે ચુકાદો હતો એ પતી ગયો તમારે. કેપિટલ ડેફિશિયન્સી ને આપણે કેપિટલ રેશિયોમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી. Clear? Instead of profit sharing ratio. Now remaining partners capital account close and transfer to the cash account, and cash account will be closed. So in Patel, which side total is more? This side total is more. So let's make the total of this. This is 57,000 and here is the total 40,500. Same total on the opposite side. Here this is the value only, and now find out the difference. Difference is this minus this minus this minus this. 26,100. Very nice. Next, here this minus this minus this minus this. I think it's a false formula. Why? Okay. Sorry. Yes. 17,400. 17,400. Okay, let's check. एक वक्त check कर लिया आपने यहाँ. हाँ, minus 17,400. એની સામે શું લખીશું? To cash and bank account. Cash and bank account. અને cash and bank account માં credit side લખીશું by Patel's capital account રકમ બોલજો 2600. 26,100. 26,100. અને બીજાની ભાઈ 70,400. 70,400. Okay, Joshi's capital account 17,000. Sorry. But 17,400. 400. And now the final step, make the total of it. The total is 70,800. 70,800. Correct? So this is over. Hope you understand.
or no any question at all? Anybody having any question, any confusion in this solution? Okay, so here your example is over, and now it is your duty to complete the example and find out some more example of this kind and calculate yourself. Okay, by searching on the Google website, etc. Clear? Apart from this, I will give you one homework that solve this example according to the Indian Partnership Act. આ જ એક્ઝામ્પલને ઇન્ડિયન પાર્ટનરશિપ એક્ટ પ્રમાણે ગણો, કેટલું કેપિટલ ડેફિશિયન્સી આવે છે અને કઈ રીતે પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયોમાં વેચાય અને ફાઇનલ આન્સર શું થાય. તેને એક વખત ફરીથી તમે તમારી રીતે ગણજો. In next lecture we will discuss this thing that what you have calculate, what will be your result. મારા જે બી રિઝલ્ટ હશે એને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ડિસ્કસ કરીશું. અને આ તમારો ફાઇનલ સેટ છે. ફાઇનલી આ રીતનું એક્ઝામ્પલ દેખાય છે તમને. ક્લિયર? આ રીતે તમે જોઈ શકો છો. ઓકે, so this is all for now. We will close our lecture. I hope so કે લેક્ચર તમને ગમ્યું હશે. બરાબર, લેક્ચર ગમે તો એ પ્રમાણે તમારું રિસ્પોન્સ આપતા રહેજો. બીજા બધાને બી કહેતા રહેજો જે હજી પણ આપણી કોલેજની અંદર જોઈન કરવા માંગતા હોય એ લોકોને બી તમે કહેશો. મળીએ છીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર. અને કોઈ તમારું સજેશન્સ હોય અથવા તો કંઈક ટિપિકલ તકલીફ પડતી હોય તો એ પણ કહેવાનું. ઓકે, સ્ટોપ પ્રેઝન્ટેશન, સ્ટોપ રેકોર્ડ.